Doamna doctor, de ce trebuie să ne aplecăm asupra medicinii cuantice? Pentru că ea ne explică cum curg energiile. Și apropo, energii care nu le vedem, pe care nu le simțim, pe care nu le percepem și deci spunem că nu există. Dar ele există. În medicina holistică, cu aparatură de fizică cuantică, noi deja le măsurăm. Nu numai că nu negăm existența lor, dar noi lucrăm deja cu ele. Mai mult, diagnosticăm cu ajutorul lor și, de asemenea, reechilibrăm energetic și vindecăm. Să admitem, deci, ca medici, că materia există în noi, ca element fizic, de exemplu, cum spuneam, sub formă de atom, de organe, de celule, dar și sub forma ei duală de unde și vibrații. Și o să vedem acest lucru în următorul filmuleț, care se numește Dualitatea Luminii. Nobody actually believed that the quantum picture of light had any basis in reality, so nobody paid much attention to it. Nobody, except for a nameless and faceless clerk, working in a Swiss patent office. In 1905, this clerk published an analysis of Brownian motion which made predictions that ultimately led to the confirmation of the existence of atoms. He established that the universe has a speed limit and that space and time are relative. He constructed the most famous equation in physics, and he showed beyond a shadow of a doubt that Planck's mathematical trick manifested itself in a very real way. The year in which Einstein did all this became known as the Annus Mirabilis, the Year of Miracles. When Einstein was still a child, the physicist Heinrich Hertz, whose claim to fame was his experimental vindication of electromagnetic waves, and after whom the unit of frequency was named, discovered an anomalous phenomenon that later became known as the photoelectric effect. It works like this. When light is shined onto a metal surface, the energy from the incoming electromagnetic waves gets transferred to the electrons in the metal. The electrons are initially bound to the metal, but the sudden kick in energy that they receive causes some of them to escape. We call these escaped electrons photoelectrons. The manner in which light behaved in the photoelectric effect was anomalous. It didn't seem to do what electromagnetic waves were expected to do. This experimental setup of the photoelectric effect involves a white light, which is composed of all frequencies of light, shining onto a metal, whose outgoing photoelectrons have their energies measured and displayed on the right. First, a red filter is placed in front of the light, which means that only red light is hitting the metal. The needle's position is at 0, which means that no electrons are being kicked out of the metal. The process is repeated, first with a yellow filter, then with a green one, and finally with a blue filter. Notice that in each case, the needle immediately jumps to a specific position on the energy measuring device, and that it stays there the entire time the filter is in place. This means that photoelectrons are immediately being kicked out of the metal the moment they get struck by the light, and that the energy with which they're escaping is not changing. Also notice that the energy increases as the filters emit electromagnetic waves with higher frequencies. This suggests that the energy of photoelectrons, and by extension the energy of the light waves that are knocking them out of the metal, is related to the frequencies of the incident light. To a physicist in the early 20th century, these results were a complete enigma. According to the wave picture of light, the photoelectric effect should occur at any frequency, but should rise with intensity. Yet experiments showed that the intensity of the incident light was irrelevant to how energetic the outgoing photoelectrons were. It doesn't matter how much red light you shine onto a metal, the photoelectric effect simply won't occur. On the other hand, you could shine a far less intense beam of ultraviolet light onto the metal, and the energies of the photoelectrons will be off the charts. This shows that the photoelectric effect is a sort of all-or-nothing process. Either light is energetic enough to kick the electron out of the metal, or it isn't. There's a quota of energy, the threshold energy, that simply isn't being met when red light is shining onto a metal. None of this was consistent with the behavior of waves. According to the wave picture of light, as more of these monochromatic electromagnetic waves were fired at the metal, the amount of energy that they released should have steadily increased as the incoming light rays combined their energies. A quantum of light. A photon. The energy of a photon is Planck's constant times the photon's frequency. This formula is called the Planck-Einstein relation. It was Einstein's analysis of the photoelectric effect,
the first solid bit of evidence of the granular nature of light that would eventually win him his first and only Nobel Prize in physics. But it would still be a while before Einstein's photon model of light would gain widespread acceptance within academia. Though his model showed that light can behave like a particle when being absorbed, there was no indication that light could behave like a particle when being emitted, or in the intervening time between emission and absorption. 1 decade before Einstein published his groundbreaking analysis on the photoelectric effect, an experiment opposite to the previous one had been performed by another German physicist named Wilhelm Röntgen, who produced the first X-rays. He did this by firing high-energy electrons at a piece of metal, which yielded electromagnetic radiation that was almost entirely in the X-ray region of the electromagnetic spectrum. The phenomenon was called Bremsstrahlung. According to the wave picture of light, what should have happened was that when the incident electron struck the atoms in the metal sheet, there should have been a shower of electromagnetic radiation in every frequency. This is analogous to striking a cymbal, which will produce sound waves that cover an entire portion of the audio spectrum. This is not what happened. Though the resulting electromagnetic waves were X-rays, they didn't include all X-ray frequencies. In fact, what did happen was the reverse of the photoelectric effect. The greater the kinetic energy of the incoming electron, the higher the frequency, and thus energy, of the outgoing photon. The wave theory broke down once again, but with Einstein's photon theory of light, the results made perfect sense. The frequencies of the outgoing photons were dependent upon how much energy the electrons transferred to the atoms that they struck, which suggests that the nature of this interaction is discrete rather than continuous. And again, this makes no sense under the wave paradigm of light. Such results only make sense within the context of light acting like a particle. Compton was able to show that light must behave like a particle in order for these results to make sense. By painting such a beautiful picture of how the photon theory of light must be correct, Compton had confirmed Einstein's theory beyond any reasonable doubt, and he got a Nobel Prize for it. So at last, we had this picture of light where it can behave like a particle when it's emitted, it can behave like a particle when it bounces off of things, and it behaves like a particle when it gets absorbed. But physicists were not very happy with this, since there was equally overwhelming evidence that light was a wave. Interference, diffraction, and dispersion were indisputable, but these properties are exclusively wave-like. Particles simply don't have any properties that would allow them to do these things. Waves and particles are incompatible. Their properties are mutually contradictory and completely irreconcilable, and yet light could behave like a wave or a particle. In different situations, both pictures work. Without the wave picture of light, we wouldn't be able to make interferometers. We wouldn't be able to make microscopes. We wouldn't be able to make cameras. And yet, without the photoelectric effect, we wouldn't be able to make night vision devices. Without Bremsstrahlung, we wouldn't be able to use medical X-rays. Without Compton scattering, there would be no MRI, ultrasound, or any other type of radiation therapy. So how does one get around this contradiction? The answer, which will be explored in a future video, is actually a principle that encompasses all of quantum theory and has certain philosophical ramifications that should not be considered until after the theory of quantum mechanics is developed. Before one asks what quantum physics means, one must first understand what quantum physics says. For now, suffice it to say that light exhibits wave-particle duality. Sometimes it's a wave, sometimes it's a particle, but never both at the same time. In situations where the results seem to correspond to wave behavior, light is a wave. In situations where the results seem to correspond to particle behavior, light is a particle. But what's essential is that it can never be both at the same time. Light can behave as a wave or a particle, but light cannot behave as a wave and a particle. A lot of physicists were very puzzled by this, and the duality of light became a subject of much heated debate. Maybe there was some mathematical means of reconciling particles and waves that they hadn't figured out yet. Maybe there was some external factor that was influencing the results of contradictory experiments. Maybe their understanding of light was simply incomplete, and that future experiments would tie together the contradictory ones.
Doamna doctor, de fapt, care este concluzia? Concluzia este că noi nu cunoaștem, de fapt, cât de avansată este mașinăria umană și cât de complexă. E ca și când subestimăm creația divină. Avem posibilități de autovindecare și căi energetice de reechilibrare și datorită blocajelor de cunoaștere pe care le avem, nu numai în plan medical, dar să zicem în plan științific, nu le folosim. Ați văzut că abia în 1900, de aici încolo, a început de fapt fizica cuantică să lase loc posibilităților energetice de vindecare. Care este blocajul medical de înțelegere al acestor energii? Faptul că descoperirile de fizică cuantică nu sunt incluse în cunoștințele medicale din facultățile de medicină, de exemplu, și că mulți medici nu sunt la curent cu noutățile medicale internaționale, de exemplu, lasă loc acestor, să zicem, acestui inaccesibilități pe care o face în momentul acesta medicina alopată. Dar, pentru că există un dar, această capacitate, de fapt, de a fi introspectiv cu asemenea informații, ține și de subtilitatea dezvoltării tale ca medic, pe linia cunoașterii spirituale. Vreți să spuneți că avem praguri de percepție și până la urmă de înțelegere a noilor informații? Da, este necesar să evoluăm noi înșine, ca și corp medical, din punct de vedere spiritual, să ne dezvoltăm de fapt propriile emisfere drepte, pentru că știți că de acolo vine dezvoltarea spirituală, să ne dezvoltăm intuiția, pentru că a accesa această cunoaștere energetică este nevoie de fapt de o deschidere foarte mare pe care trebuie să începem să o avem și nu oricine o poate face. Îți trebuie flexibilitate și îți trebuie și creativitate. Deci, noi ca medici și pacienți, de ce nu, trebuie să studiem și trebuie să începem să cunoaștem acest corp energetic și această curgere a energiei chi care există în noi. Pentru că această energie susține energetic toate organele, toate glandele, toată circulația din corp și asta înseamnă că noi ar trebui să începem să investigăm acest corp energetic pentru a vorbi de prevenție și pentru a putea avea acces la vindecare. Adică, de exemplu, să investigăm din timp posibilitatea apariției unui cancer și nu să facem acest lucru când deja cancerul a apărut. Dar noi ce facem? Noi ne facem analize, pentru că analizele nu mai sunt relevante, trebuie să știți, pentru că ele este cât în fizic. Noi ne facem analize, iar unii pacienți nici măcar analize nu-și fac, știți că nu vin la doctor decât în urgențe, de exemplu când a apărut deja un cancer. Și atunci sunt distrugeri celulare, materia fizică atât de mari, încât este foarte greu de recuperat, foarte greu de reparat. Dacă am lucrat direct pe corpul energetic, reechilibrând, am vindeca și am prevenit de 100 de ori mai mult, de fapt, boala. Cum să facem analizele energetic? Da, putem să investigăm meridianele, de exemplu, și chakrele și să lucrăm pe dantiene, pentru că ați văzut, în medicina chineză există și dantiene. Dacă noi am avea ochi energetici, de exemplu, pentru că noi avem decât ochi fizici limitați, apropo, noi am vedea ce? Am vedea această curgere energetică, această curgere a luminii, am vedea chiul lucrând prin corp. Ce înseamnă acești chi? Acești chi înseamnă viață. Înseamnă viață care curge prin noi, cum curge prin plante. Ați văzut la plante? Ele nu cresc singure. Ați văzut imagini, de exemplu, cu încetinitorul, și toți am văzut așa ceva, când înmugurește un ghiocel. Sunt imagini foarte frumoase. Acolo vezi viața, vezi energia care evoluează, vezi cum crește și cum îmbobocește viața, pur și simplu. Este chiul care evoluează, care se dezvoltă. Și la un copil avem acest lucru. La un nou născut. La un nou născut nu este doar... Ce este nou născutul? Nu este doar o mașinărie, o înșiruire de celule umane. Omul nu este un robot. El este viu, el evoluează, crește, el simte, are afectivitate, are suflet. Mai mult, energiile din noi nu sunt la întâmplare.
ele sunt perfecte, ele sunt matematic organizate, geometric, știți că avem geometria sacră, sunt geometric organizate și de asemenea avem cum sunt organizate, cum curge această energie în meridiane, în chakre, dar și meridiane obișnuite, dar și meridiane extraordinare. Și de meridianele extraordinare noi nu am vorbit deloc până acum în nicio emisiune. Astăzi, în premieră, aș vrea să vă fac cadou, la sfârșitul acestei emisiuni, așa de bun augur în noul an, o meditație cu aceste meridiane extraordinare care ne pot umple corpul de energie și de vitalitate. Putem să facem acest lucru mental, cum spuneam, prin intenție și prin vizualizare. Trebuie doar să ne imaginăm. 练习开通八脉法时，可先进行数次腹式呼吸，一手丹田，接着开始练习。吸气，气由会阴穴上行，从尾闾上行督脉到头顶百会穴。呼气，由百会穴下行，循任脉下降到会阴穴。吸气，由会阴穴上升到体内的真穴，然后前行到肚脐，分开绕到背后肾腧穴，再同时沿着膀胱经上行到两肩膀的肩颈穴。呼气，气由肩颈穴沿手臂外侧，通过中指绕到手掌心劳宫穴。吸气，气从两手心劳宫穴走手臂内侧正中，回到胸前乳中再下行。呼气，由乳中下降至大横穴，在肚脐汇合，回到会阴穴。吸气，由会阴穴体内正中上行到心下降宫。呼气，由心下降宫下降到会阴穴分开，经过臀部，走两腿外侧，绕过脚小指，到达足心涌泉穴。吸气，由足心涌泉穴沿两腿内侧，经会阴穴到达真穴。呼气，由真穴降至会阴穴。如此即完成整个开通八脉法的练习，而透过这样的练习，可以让你经脉通畅，全身充满元气和能量。Doamnelor, domnilor, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi la această ediție emisiunii Medicina Holistică. Până data viitoare, vă urăm armonie în suflet, Să fiți sănătoși și credincioși!